passeio de barco que a gente vai fazer. A regra do barco é um tem que passar pelo lado direito do outro. Nous partirons à la découverte de quelques 5 km de carreau du centre-ville. Eu acho que ainda também estou errado. Welcome aboard. The tour will last about half an hour, and we'll be traveling some 15 kilometers. Attention aux têtes. We're just about to go under one of Bruges' first bridges, so please mind your head. Mind your head. À gauche, la brasserie artisanale de Alveman. Elle a été fondée en 1856 et aujourd'hui encore, on y brasse une bière régionale. On your left, you can see the traditional brewery, the Alveman. Business since 1856. Ce vieux romantique servait autrefois de réservoir d'eau et de point d'accostage pour les barges qui reliaient Bruges à Gand. In front of us is the 16th century lockout. On your left is the palace of the Lords of Brugge, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. À droite se trouve le musée Groninger, qui propose un aperçu de la peinture aux Pays-Bas méridionaux et en Belgique du XVe au XXe siècle. On your right, you can see the Groninger Museum, which boasts an outstanding collection of southern Netherlandish and Belgian paintings, spanning the period from the 15th to the 20th centuries. Les fenêtres de l'hôtel des Tuileries sont faites en verre de Venise, plus précisément de Murano. The windows of Hotel de Tuileries famous Murano workshops. Devant nous, l'ancienne maison de la guilde des tanneurs de cuir. Elle date du XVIIe siècle. In front of us is the old guild house built by the Guild of Tanners. It dates from the 17th century. Voici une belle vue sur le beffroi. Une tour de 83 mètres qui se situe sur le Grote Markt. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un poids total d'environ 27 tonnes. We now have a good view of the Belfry. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. It has 366 steps and houses 47 clocks, which together weigh around 27 metric tons.
gauche, la façade arrière du palais de justice, qui date du XVIIe siècle. Il abrite aujourd'hui des bureaux de la ville de Bruges. On your left, you can see the back of the 17th century law courts, which are now home to offices belonging to the municipal authorities of the city of Brugge. Devant nous, l'un des plus anciens ponts de la ville, le îbrýɣë, qui date du XIVe siècle. In front of us is one of the city's oldest bridges, the main bridge, dating from the 14th century. La coupure, un ancien canal qui débouchait dans le canal de Ghent. On the right is an old connecting channel to the canal linking Bruges to the city of Ghent.